Hello friends, today we are going to discuss FSSI exams previous year question paper. Actually this question paper will give you idea about the most important topics, type of question and the deepness of questions and pattern of exam and many more things. It will be helpful for all the positions of the FSSI exams 2021. In this paper, total number of question will be 100. So one by one we'll discuss about each question. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एगमार्क एक्ट 1937 कम्स अंडर ये कौन से इन चार ऑप्शंस में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन या डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, इन फोर ऑप्शंस में किसके अंडर में आता है? तो ये आपका आता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन. Next question is, what is HACCP system? HACCP means Hazards Analysis Critical Control Point. Option A, physical, chemical and biological hazards. Option B, a systematic analysis of all steps and regular monitoring of control points. Option C, identifying the CCP critical control points, including their location, procedure and process. And fourth, option D is accurate monitoring food hygiene hazards. तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा बी, ए सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ ऑल स्टेप्स एंड रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 26 passed by Indian Parliament and notified on. Option A, 24 July 2006, B, 24 June 2006, option C, 24 August 2006 and 24 November 2006. तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C, 24 August 2006. The next question is, coffee is adulterated with sawdust, chicory, घी और all of these. तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चिकोरी. The next question, out of these which bacteria is found in processed or cured meat? Option A, Moraxella, Alcanigens, C, Pseudomonas, D, Lactobacillus. तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैक्टोबैसिलस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करंटली स्टैंडर्ड्स आर प्रेजेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट इज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, पाइपर्ड ड्रिंकिंग वाटर, वेल और कैनाल वाटर. तो अभी तक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर्स के स्टैंडर्ड्स रिकमेंडेड है या प्रिस्क्राइब्ड है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैंडेट असाइंड टू द फूड अथॉरिटी इज? Option A, laying down science-based standards for article of food. Option B, to facilitate food safety. Option C, to regulate manufacture, storage, distribution, sale and import of food. All of the above. तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा D, all of the above. The next question is, the benefits of implementing HACCP ISO 22000. Option A, a preventive approach to food safety. B, reduce the need for and the cost of end product testing. C, can help and identify process improvement and reduce customer complaint. And D, all of the above. तो आपका राइट आंसर हो जाएगा all of the above. Next question is, FSSI is located in 5 regions with head office located at, the right option is New Delhi. Next question is, as per the definition of for food under Food Act in India, food does not include. Option A, alcoholic beverage. Option B, caffeinated beverages. And option C, chewing gum. Option D, chewing tobacco. So right option is chewing tobacco, that is not considered as a food. The next question is, as per section 3 of Food Safety and Standard Act 2006, if a food article sold in the market contains any inferior or cheaper substance, whether wholly and partially, which is injurious to health, then such products can be called option A, substandard, option B, unsafe, option C, misbranded and option D, partially substandard. तो right option हो जाएगा B, unsafe. The next question is, Food Authority may notify food laboratory and research institution accredited by NABL or any such accreditation agency
wherein NABL stands for option A, National Accreditation Board for the Laboratories, option B, National Accreditation Board for Testing Laboratories, option C, National Accreditation Board for Calibration Laboratories, option D, National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratory। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। Next question is, analysis report format shall be followed by food analyst under the FSSR 2011 is form 7A, form 8, form 5B, form 6। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म 7A। Next question is, as per the provision of Food Safety and Standard Licensing and Registration of Food Business Regulation 2011, which of the following is mandatory before slaughtering animals? Option A is stunning, option B use of electric pods, option C staining, option D stripping। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा A, स्टनिंग। Next question is, the claim on trans fat free is being permitted under Food Safety and Standards Packaging and Labeling Regulation under the conditions if the trans fat content is less than option A 0.05 gram per serving, option B 0.2 gram per serving, option C 0.1 gram per serving and option D is 0.01 gram per serving। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.2 ग्राम per serving। Next question is, mandatory statement displayed on the pack of infant milk substitute is option A, baby require mother's milk, option B, milk is the best source for the child and option C, mother's milk is the best for your baby, option D is mother's milk is needed for your baby। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, mother's milk is the best for your baby। Next question is, the percentage of milk fat and milk solid not fat content for raw and pasteurized mixed milk in India are option A is 4.5 and 8.5, option B is 3 and 8.5, option C is 3.5 and 8.5, option D is 3 and 9। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा A, 4.5 and 8.5 respectively। Next question is, butyrorefractometer reading at 40 degrees centigrade for milk fat always lies between option A 44 to 46, option B 30 to 34, option C 40 to 44, option D is 34 to 36। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C, 40 to 44। The next question is, added coloring matter permitted for bread under section 2.4.15 of Food Safety and Standards, Food Product Standard and Food Additive Regulation 2011 are option A, all water soluble colors, option B, only natural colors, option C, only carry or food colors from the ingredients, option D, all oil soluble color। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C, only carry or food colors from the ingredients। The next question is, pH of packaged drinking water shall be between option A 6 to 8, option B 6.5 to 7.5, option C 6.5 to 8.5, option D 6.5 to 8। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C, 6.5 to 8.5। Next question is, what is an example of biological hazards? ऑब्वियसली बायोलॉजिकल हैजार्ड तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन साल्मोनेला, ऑप्शन बी डर्ट एंड ऑप्शन सी क्लीनर एंड ऑप्शन डी इज एंटीबायोटिक। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, साल्मोनेला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, SPS अंडर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर option A, standard prevention and specifications, option B, sanitary and phytosanitary measures, option C, specification for products and supplements, option D, safety and prevention of sickness। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
ISO 19011 2011 quality management system deals with? Option A, specification with guidance for use. Option B, guideline for performance improvements. Option C, customer satisfaction. Option D, guidelines for quality and और environmental management system auditing. तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, गाइडलाइन फॉर क्वालिटी एंड और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटिंग. Next question is, sugar and salts act as preservative by option A, killing microorganisms directly, increasing the acid content of food, increasing the water content of food, or binding water so it is not available for the microorganisms. So option D is the right option, binding water so that it is not available for the microorganisms. Next question is, how many acts are repealed by the Food Safety and Standards Act 2006? Option A 4, B 7, C 5 and D 8. तो इसका right answer हो जाएगा D 8. The next question is, which of the following is or are true about the potassium bromide? Potassium bromide is a category 2B carcinogen. Potassium bromide increase the strength lead to high rising and uniform finishing of the baked products. Food Safety Standard Authority of India permits them up to 50 parts per million. इसके आंसर A 1 और 3, B 1 और 2 और C 2 और 3 and D all of the above. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा all of the above. Next question is, how many scientific panels have been constituted in the Food Authority? एक्चुअली जिस टाइम ये एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम तो 16 थे, लेकिन फिलहाल प्रेजेंटली इनकी संख्या 17 है. नेक्स्ट इज, विच ऑफ दीज इज नॉट ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड स्टेटस? ऑप्शन ए कोडेक्स एलिमेंटरी कमीशन, ऑप्शन बी यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन सी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड डी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. तो इसमें राइट ऑप्शन आपका होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS. ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है अपने इंडिया की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ISO 9001 2008 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डील्स विद? ऑप्शन ए फंडामेंटल्स एंड वोकेबुलरी, B guidelines for performance improvement, option C customer satisfaction and thus D requirement for the quality management. तो इसका आप राइट ऑप्शन हो जाएगा D requirement for the quality management. Next question is, as per Food Safety and Standard Act, FSMS stands for? Option A Food Security Management System, option B Food Safety Management System, option C Food Standards Management System, ऑप्शन डी फूड सेफ्टी मैकेनाइजेशन सिस्टम. तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर सेक्शन 22 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फूड्स फॉर द स्पेशल डाइटरी यूज, फंक्शनल फूड्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट डज नॉट इंक्लूड? ऑप्शन ए botanical extract, ऑप्शन बी विटामिन सप्लीमेंट्स, ऑप्शन सी पेरेंट्रल्स, ऑप्शन डी प्रोबायोटिक्स. तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी पेरेंट्रल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्ट और ऑर्डर विच इज नॉट डीम्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006. ऑप्शन ए फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, ऑप्शन बी Prevention of Food Adulteration Act 1954, option C Milk and Milk Products Order 1992, option D Standards Weight and Measures Act 1976. तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी Standards Weight and Measures Act 1976. Next question is, analysis report section of food analysis report does not contain one of the following. Option A test method used, option B opinion on the sample, ऑप्शन सी मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, ऑप्शन डी प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स. तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैकेजिंग मटेरियल पॉलीइथाइलिन बॉटल्स यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर
shall conform to the following BI standard? Option A, IS 12252. Option B, IS 10910. Option C, IS 52122. ऑप्शन डी IS 10146। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन, नेट क्वांटिटी फॉर ए फूड पैक्ड इन लिक्विड मीडियम shall carry a declaration on? ऑप्शन ए लिक्विड वेट, ऑप्शन बी ड्रेन वेट, ऑप्शन सी ग्रॉस वेट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ड्रेन वेट। Next question is, note for phenylketonurics shall carry on the label if product contains following tabletop sweetener. Option A aspartame, option B acesulfame K, option C sucralose, option D neotame। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा A aspartame। Next question is, Boudin test for vanaspati indicates the presence of option A sesame oil, ऑप्शन बी मिनरल ऑयल, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी ट्रांस फैटी एसिड। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सीसम ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परसेंट एसिडिटी इज एसिटिक एसिड फॉर चिली सॉस शैल नॉट बी लेस देन। ऑप्शन ए 1.2, ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन सी 0.6, ऑप्शन डी 1। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, test for lead chromate is conducted for the sample of option A chili powder, B turmeric powder, C coriander powder, D curry powder। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा B turmeric powder। The next question is, the international body that is involved in harmonize food standards around the world is option A World Health Organization, that is WHO, option B Codex Alimentary Commission CAC, ऑप्शन सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फूड स्टैंडर्ड। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी कोडेक्स एलिमेंटरी कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी इज ड्राइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कंबाइंड स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी विद ऑप्शन ए कवरेज फैक्टर ए, ऑप्शन बी कवरेज फैक्टर एम, ऑप्शन सी कवरेज फैक्टर के एंड ऑप्शन डी इज कवरेज फैक्टर एच। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी कवरेज फैक्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कवर्ड अंडर प्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ फूड? ऑप्शन ए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन्स, ऑप्शन बी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स, ऑप्शन सी प्रोटीन सुगर्स मिनरल्स, ऑप्शन डी फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा B proteins, carbohydrates and fats। Next question, auditor can gather objective evidences by option A observing activities, option B interviewing staff, option C reading documents and D all of the above। इसमें आपका right answer हो जाएगा all of the above D। Next question is, NABL 212 is a option A the guidance document on quality manual, option B the guidance document on validity of test methods, option C the guidance document on quality audit and option D none of the above। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा B the guidance document on validation of test methods। Next question is, a signal to noise ratio of is generally accepted for estimating LOD and signal to noise ratio of DES is used for estimating LOQ। तो ऑप्शन ए 3 and 10, ऑप्शन बी 9 and 10, ऑप्शन सी 10 and 3, ऑप्शन डी 10 and 9। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 3 and 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इंटरनल ऑडिट इज नॉट कंडक्टेड एज पर द क्लॉजेस ऑफ ISO 17025 2005 the auditor can issue option A minor non-conformance, B major non-conformance, C improvement notice, D opportunity for improvement। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा B major non-conformance। नेक्स्ट क्वेश्चन, food poisoning occurs due to inadequate processing, poor handling of processed food article,
the most dangerous food poisoning organism is? Option A, Salmonella typhosa, B, Clostridium perfringens, C, Staphylococcus aureus एंड डी क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इज? ऑप्शन ए, substance dissolved in a non-volume of water. Option B, mass of a substance dissolved in a non-volume of water. Option C, substance that is reacted with a substance whose concentration is known accurately. Option D, pure substance that can be used to determine the concentration of other substance. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, pure substance that can be used to determine the concentration of other substance. Next question is the minimum intensity of light required at working surface other than those required for specified test. Option A, 50 lux, B, 300 lux, C, 500 lux, D, 1000 lux. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा B, 300 lux. Next question is bacterial contamination may cause food poisoning. The conditions required for bacterial growth are: option A, moisture, cold temperature, time, food supply, low acid environment, oxygen. Option B, moisture, high temperature, time, food supply, low acid environment, oxygen. Option C, moisture, warm temperature, time, food supply, low acid environment, oxygen. D, moisture, cold temperature, time, food supply, high acid environment, oxygen. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन 2011, the antibacterial polypeptide which is permitted as a preservative in cheese and cheese products is? Option A, nocasin, B, nisin, option C, बेसिन, ऑप्शन डी लाइसोजाइम. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, निसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम्स विच आर मेनली यूज्ड इन क्लेरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूसेस आर? ऑप्शन ए, पेक्टिनेजेस एंड पेक्टिनेज एस्ट्रेजेस, बी, हेमिसेलुलेजेस, ऑप्शन सी, सेलुलेजेस एंड डी, अमाइलेजेस. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पेक्टिनेजेस एंड पेक्टिन एस्ट्रेजेस. Next question is molecular weight of a polymer can be calculated if you know. Option A, degree of polymerization. Option B, molecular weight of repeating units. Option C, either A or B. Option D, both A and B. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा both A and B. Next question is for easy identification, most plastic containers are marked with a recycling symbol containing a specific number. What is the specific number given for low density polyethylene? Option A 2, option B 3, option C 4, option D 7. तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू essential fatty acids that are required are? Option A, linoleic and oleic acid. Option B, linoleic and palmitic acid. Option C, linoleic and alpha linolenic acid. Option D, palmitic and oleic acid. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लिनोलिक एंड अल्फा लिनोलेनिक एसिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एनिमल फीडिंग एक्सपेरिमेंट द वेट गेन पर ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम्ड इज कॉल्ड? ऑप्शन ए, नेट प्रोटीन रेशियो एनपीआर. ऑप्शन बी, प्रोटीन इफिशियंसी रेशियो पीईआर. ऑप्शन सी, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन एनपीयू. ऑप्शन डी, बायोलॉजिकल वैल्यू बीवी. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, protein efficiency ratio. Next question is any representation which state suggests implies that food has particular nutritional property which are not limited to energy value is termed as? Option A, health claims. Option B, risk reduction. Option C, nutritional claims. Option D, none of the above. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C, nutritional claim. Next question is what is the date that signifies the end of period under any stated storage conditions during which the food shall remain fully marketable and shall retain any specific qualities for which tactic or express claims have been made
and beyond that date the food may still be perfectly safe to consume, though its quality may have diminished. Option A, use by date. Option B, best before date. Option C, recommended last consumption date. Option D, expiry date. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बेस्ट बिफोर डेट. Next question is, the antifungal agent permitted for use in fruit jam by food safety and standard regulation is option A, benzoates, option B, glacial acetic acid, option C, vinegar and D, निसिन. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा benzoates. Next question is, according to food safety and standard regulation, vitamin A in food products added externally with such vitamin should be analyzed only using the following method. इसमें आप ऑप्शन ए, कार प्राइस मेथड, ऑप्शन बी, फ्लोरोस्पेक्ट्रोमेट्री, ऑप्शन सी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, कार प्राइस मेथड. Next question is, as per the FSSR, the nutritional information per 100 gram or 100 ml or per serving of the product given on the label shall not contain the following. Option A, energy value in kilocalorie. Option B, amount of protein, carbohydrates and fats in gram or ml. Option C, the amount of other nutrient for which allergenic potential is declared. Option D, the amount of other nutrient for which health claims has been made. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C, the amount of other nutrients for which allergenic potential is declared. Next question is, the maximum dose of irradiation permitted for mango by FSSR is option A, 0.09 kgy, B, 0.75 kgy, option C, 0.09 रेड और ऑप्शन डी 0.75 रेड. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.75 kgy. The next question is, the following food is not considered as a major food allergens. Top 8 allergens. Option A, milk, option B, egg, option C, poultry, option D, peanut. तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C, poultry. Next question is, a method of drying in which the moisture in the food is frozen and then sublimed to vapor under vacuum is called option A, sun drying, option B, lyophilization, option B, spray drying, option D, drum drying. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, lyophilization. Next question, packaging of food is a method of option A, food adulteration, option B, food preservation, option C, food irradiation and D, none of the above. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा B, food preservation. The next question is, the sum of all mobile packaging components released per unit area packaging material under defined condition is called option A, specific migration, option B, overall migration, option C, diffusion, option D, non migration. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा B, overall migration. The next question is, the essential nutrients that the body requires for normal growth and the metabolism apart from water, protein, carbohydrates and fats are option A, minerals, option B, vitamins, option C, neither A or nor B, option D, both A and B. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा D. The next question, the preferred best method for determining the protein quality is option A, true protein digestibility, option B, protein efficiency ratio, option C, PDCAAS, option D, amino acid score. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C, PDCAAS. Next question, in the mitochondrial electron transport chain, electron pairs carried by NADH produce dash number of ATP molecules. Option A, 2.5, option B, 4.5, option C, 1.5, ऑप्शन डी 5.5. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2.5. नेक्स्ट क्वेश्चन, पैकेज्ड फूड कंटेनिंग मोनोसोडियम ग्लूटामेट shall carry the label declaration statement 1 contain added MSG,
2. Not recommended for infants below 12 months. 3. Not for phenylketonuria. 4th, not for lactose intolerant infants. अब option A 1, 2, 3, option B 1, 2 and 4, option C 1, 3 and 4, option D 1 and 2. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा D 1 and 2. The next question, the following type of food processing is referred to a cold sterilization. Option A, adding permitted preservative. Option B, just boiling treatment. Option C, irradiation. Option D, concentration under vacuum. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C, irradiation. Next, the following is not a good source of vitamin D in our diet. Option A, spinach. Option B, milk. Option C, sunlight. And option D, pineapple. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा D, pineapple. Next question is, as per the Food Safety and Standard Act, in packaging requirement for fruit and vegetable products, juice and pulp may be packed in following type of container when sulfited. Option A, wooden barrel. Option B, 10 plates container. Option C, wooden basket. Option D is aluminium tins. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा A, wooden barrels. The next question, the following method is an effective technique to preserve perishable chilled foods without resorting to heat processing or chemical preservatives. Option A, modified atmosphere packaging. Option B, bacterifugation. Option C, stationization. Option D, thermization. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा modified atmosphere packaging. The next question, yeast and mold that are capable of growth at or below a water activity of 0.85 are known as. Option A, xerophilic fungi. Option B, xerophilic rickets. Option C, xerophilic bacteria. Option D, xenophilic fungi. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा xerophilic fungi. The next question, potentially hazardous food must be maintained at safe temperature. Safe temperature means option A, between 5 degree Celsius and 60 degree Celsius. Option B, 5 degree Celsius or below and 60 degree Celsius or above. Option C, at a temperature that will not cause trauma to palate and will not compromise the nutritional value of the food. Option D is above 5 degree Celsius and below 60 degree Celsius. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा B. The next question, sanitation is vital to disease control and cleanliness. Which of the following statement regarding sanitation program is true? The option A, the most important aspect in sanitation is the commitment to the producing safe, wholesome products in a clean plant environment. Option B, the commitment to sanitation must be communicated to all employees. Option C, the sanitation program top priority should be to communicate to all employees the necessity and the importance of proper cleaning and sanitation practices. And D, all of the above. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा D, all of the above. The next question, confirming the process and critical control points are under control is also known as a validation. An example of validating a prerequisite program is option A, reviewing food defense procedure for food plant. Option B, swab testing of equipment after cleaning and sanitation procedure have been finished. Option C, microbiological testing for pathogens in finished food product. Option D is taste testing and finished food product for consumer preference. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C. The next question, the Codex Alimentarius Commission was established. Option A, by Food and Agriculture Organization of United Nations. Option B, by the World Health Organization. Option C, both of the above. Option D, neither of the above. तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा D, बिकॉज कोडेक्स एलिमेंटरी कमीशन दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है.
जो है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। The next question, consider the following statement. The technical barrier to trade TBT are the category of non-tariff barrier to the trade under the WTO agreement. And second, TBT has the greatest impact on agriculture due to sanitary and phytosanitary measures designed to protect human, animals and plants from disease, pest and other contaminants. Which of the statement given above is or are correct? Option A, only one. Option B, only two. Option C, both A and two. Option D, neither A or nor two. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा D. Next question is, which of the listed organization in the supply chain can implement ISO 22000? First, food manufacturing. Second, food ingredient manufacturing. Third, food additive manufacturing. Fourth, transportation of food. Fifth, packaging of food. Sixth, retail and wholesale dealer. Seventh is restaurants. And eighth is food equipment production. इसमें फर्स्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव एक्सक्लूडिंग सेकेंड एंड थर्ड, बी ऑल ऑफ द अबव एक्सक्लूडिंग फोर्थ फिफ्थ एंड एट्थ, सी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी ओनली फर्स्ट सिक्स्थ एंड सेवन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोडेक्स हैज प्रिस्क्राइब्ड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड हाइजीन। ऑप्शन ए फॉर डिफरेंट फूड ग्रुप्स, बी ओनली जनरल गाइडलाइन, सी a general and food group specific guidelines, D none of these। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C। The next question is, a quality system concerned with the organizational process and the condition under which non-clinical health and environmental safety studies are planned, performed, monitored, recorded, archived and reported is known as. Option A, ISO 9001, option B, GLP, option C, ISO 17025, option D is GHP। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा B, good laboratory practices। Next question is, as per the codex, minimum number of primary sample to be taken from a non-suspect primary lot of meat and poultry products. Option A 1, option B 2, option 3 C, option D 4। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। The next question is, which is not correct for reversed phase chromatography? Option A, option A relatively non-polar stationary phase, option B relative polar mobile phase, option C methanol for acidic compound in mobile phase, D acetonitrile for acidic compounds in mobile phase। आपका राइट आंसर हो जाएगा C, methanol for acidic compounds in mobile phase। Next question, the knowledge of an emerging pathogen. Option A requires establishing a new HUG-CP system to be developed. Option B necessitate reviewing and if required altering the current HUG-CP system. Option C is the responsibility of the frontline employee. Option D must be first analyzed by the food laboratory। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा B। The next question is, HUG-CP can be applied in distribution and retail, from farm to table, and third is by food industry। इसके लिए चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। The next question, a foodborne infection occurs when the microorganism itself is ingested with the food and the person already has a cold and some other viruses. Option B, the microorganism itself is ingested with the food, establishes itself in the host body, multiply to significant enough number to cause illness. Option C, the microorganism itself is ingested with the food and produce the toxin either in the food or in the host body and the toxin cause illness. Option D, raw material products come into contact with the food handler, open shore and lessons। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा B। Next question, what to do
What do you need to know about applied cleaning agents? Option A, all cleaning agents in the processing industry are of different composition, therefore this is not relevant. Option B, all cleaning Option B, all cleaning agents in the food processing industry have the same composition, so they are easy to handle. Option C, cleaning agent in food industry are of different composition, therefore knowledge of their property is required. Example, material safety data sheet. And the D, cleaning agent used are detergent. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C. Next question, the example of critical control point is option A, dicing raw ingredient for the preparation of soup mix. Option B, reviewing the source of raw ingredient for the food product. Option C, cooking a raw food product to the critical limit. And option D, serving the finished ready to eat products. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C, cooking a raw food product to the critical limit. The next question, verification involves being able to confirm the HUG-CP elements are working properly. Which of the following is not a method used for verification? Option A, random sampling. Option B, microbiological testing. Option C, performing a mock recall. Option D, chemical testing. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C, performing a mock recall. Next question, which of the following joint FAO and WHO expert scientific committee deals with food-borne parasites? Option A, JECFA. Option B, JMPR. Option C, JEMRA. Option D, none of the above. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा A, JECFA. The next question, which microbiological criteria are applicable in the robust food safety management system? Option A, food safety criteria. Option B, process hygienic criteria. Option C, only B, and D of both A and B. इसमें आपका right answer हो जाएगा food safety and criteria. Next question is, the family Enterobacteriaceae are useful indicator organism to monitor food. A, hygiene. B, contamination. C, A and B. D, neither A or nor B. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C, A and B. Next question is, allergen control in food will fall under A, CCP, critical control point. Option B, PRP. C, GMP, good manufacturing practices. D, none of the above. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा D. Next question is, identify the correct statement. Option A, quality control is a product focused concept while the quality assurance is a process focused concept. Option B, quality control is a process focused and quality assurance is product focused. Option C, quality control and quality assurance are interchangeable in the present ISO era. And D, none of the above is correct. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा A. Next question, which of the following is a not indirect method of moisture determination in a food sample? इसमें फर्स्ट ऑप्शन कार्ल फिशर मेथड. ऑप्शन बी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. ऑप्शन डी, NIR स्पेक्ट्रोस्कोपी. डी, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. Next question is, why is HUG-CP a prerequisite and important to food manufacturer? Option A, it prioritizes and control potential hazards in food production. Option B, public health and protection is the strength of it to control the major food risk. And option C, consumer assurance that products are as safe. And D, all of the above. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा D. The next question, which international organization provides a setting where government compare policy experiences, seek answer to common problems, identify food practices, and coordinate domestic and international policies? Option A, WHO. Option B, the Organization for Economic and Cooperation Development. Option C, World Organization of Animal Health. Option D,
World Trade Organization. The right answer is B. Then last question, the sauce white is option A, analytical approach for thermally processed food, option B, method of cooking and cooling at precisely controlled temperature, option C, device to measure the temperature inside the retort, and the last ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेथड्स ऑफ कुकिंग एंड कूलिंग एट प्रिसाइजली कंट्रोल टेम्परेचर। ये था थर्ड फूड एनालिस्ट का क्वेश्चन पेपर। हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे।